What a pity. A 22-year-old Iranian woman loses her life because, according to Iranian moral police, her hijab was not properly worn. While I was really sad about this incident in Iran, but I am proud of Iranian people. So many protests all over the world. But I would like to share a couple points with them. I saw in some protests, Iranian women, they took their hijab and threw it out. And a lot of people were shouting, "We don't want Islamic regime." It is not about the hijab. We cannot blame hijab for this, and we cannot blame Iranian Islamic regime. It is not that. It is this. It is this book. I am not saying instead of throwing your hijab, throw this. No. Please don't do that. What I am telling you, read this book. By burning this book and throwing it away and saying down with Islamic regime, we are not solving our problems. We need to read this book hundreds of times to see what is in here. It is not the mullah and the akhund to be blamed. That akhund or those akhunds could be one of you, one like me. They could be a doctor, an engineer, they could be a teacher, they could be anything. But it was this book brainwashed them. So, in order for us to rescue our societies, we need to read the Quran, and we need to read all these books. Islam, history of Islam, hundreds of books. At least Quran is the one to be read. Then we can do something predictable. I am from Afghanistan. 43 years in front of my eyes, we were victimized in the name of God, in the name of Muhammad, in the name of Quran. I see people that they shout slogans against Arabs. No. The first victims of this religion was the Arabs. The Muhammad's family, his uncles, his cousins, they were looted, they were killed, their women were taken, and then after Makkah and Medina, they did the same thing to all the places they went. So we need to read this book. This is the problem we have. We need to move forward without this book. But if we don't know what is in this book, we will never be able to move forward. The second problem we have is the West and America, because they, in order to protect their financial interest in those Islamic countries, they are working with these regimes, with all these extremists in Afghanistan, in Iran, in Iraq, in Syria, everywhere. They pretend that they are against them. And even the people of the countries like Europe, America, look, there is a journalist, a woman that goes to Iran or Afghanistan or Saudi Arabia, any Islamic country. Suddenly you see they put a burqa, a shawl, a hijab, just like a Muslim woman. They think they are respecting our religion. No, your message is not that. Your message to the women of those countries is to put your burqa, to put your hijab. I am from Britain, I am from Germany, I am from America, but still when I come to your country, I do it. So you do it, you have to do way more than me.
you're killing their courage. And this is the second problem, or the third problem. People think that they have to respect these regimes. So we have to fight in many fronts in order to gain victory. And the other thing that I would like to say, although Mahsa was killed because of improper hijab, but Farkhunda in Afghanistan had a proper hijab. Her hijab was torn down in her head. She was killed brutally for another excuse, 100 times more brutal than Mahsa. So for killing people in Islamic countries, they always have an excuse. That's why I say it is not the hijab, it's not the namaz, it's not all these excuses. It is this book. Go read about Muhammad. Go read about all the wars that he did. And then you come up with the same conclusion that I came after reading this book at least 100 times. چقدر جای تأسف است، چقدر رقتبار است که یک دختر 22 ساله در ایران، در کشور مثل ایران، فقط به خاطر از اینکه حجابش به گفته امر بالمعروف و نهی ایران به او رقم نبوده که اونا فکر میکنن، unproper بوده، مناسب نبوده، به او خاطر جان خود از دست میده. من خوشحال هستم که مردم ایران نه تنها در ایران بلکه در سر تا سر دنیا به رسم اعتراض بلند شدن. امواج از آدم ها و یک توجه عمیق به این اعمال جنایتبار در کشورهای اسلامی جلب کردن. اما یک دو سه نقطه است که ما میخواهیم بگویم. یکی که دیدم خانم‌ها به رسم احتجاج حجاب‌های خود کشیدن و دور انداختن. خوب، اما گناه حجاب نیست، مشکل ما حجاب نیست. یک تعداد را دیدم که بر علیه رژیم ایران صدا میکردند که ما رژیم اسلامی نمیخواهیم. بسیار خوب، اما او مشکل ما نیست. رژیم اسلامی یا غیر اسلامی وقتی که در زیر اوت یک قانون و اوت مفکوره های افراطی زندگی کنی بدون که رژیم اسلامی داشته باشی همطور است. رژیم افغانستان، رژیم اشرف غنی رژیم اسلامی نبود. فرخنده را 100 بار وحشیانه تر از محسا کشتن. زیر لغت و مشت سنگ زدنش، سنگ بارانش کردن، سنگسار کردن، در سر بام انداختنش، پس پایین انداختنش، در زیر موتر کردنش، بعد از او از دیوار یک دریای بلند انداختنش در پایین، رفتن سرش کالاهای خود انداختن، پترول انداختن، در دادنش، بر علاوه ازی که موتر از سرش تیر کردن. و حداقل 500 آدم جوان این کار کرد. کلش به خاطر چی؟ به خاطر نیک رژیم اسلامی است یا نه؟ اینجا اینی مفکوره، این مفکوره از کجا گرفته میشه؟ از اینجا، قرآن. حالا ما منظورم نیست که واسه که حجاب‌هایتان دور انداختنی، کتاب دور پرتین، نه، هرگزی کار نکنین. با او هیچ مشکل حل نمیشه. ایره بخوانین، ایره بخوانین 1 بار، 2 بار، 10 بار، 100 بار، که بفهمین که این قتل و کشتار و وحشت از کجا آمده. و لطفا نگوین که عربا مردم بعد از وحشیستن. عربای پیش از اسلام 4 ماه حرام داشتن که حتی یک نفر حق دشنام نداشت. اما برین محمد ببینین که چی کرد. اونمو قریشه که فامیلش بود تکه تکه کرد. کاکای خود ابو لهب، بچه کاکای خود ابو جهل، نامها ماند، آیتها از بالا آورد، مالایشان چور انداخت، در دادشانه.
برین جنگ بنی قریظه رو بخوانین، برین 10 جنگ دیگه را که مردمای ادیان دیگر را چی کردن، فامیل خود چی کرد. اینا با محمد و با این کتاب آمدن، تنها با محمد و با این کتاب میتونن برن. بدون از او نه عرب زندگی خوب می داشته باشه، نه ما، نه مصری، نه جردینیان، نه اسرائیلی، نه یهود، نه نصارا، نه تاجک، نه ازبک. ما کلگی ما باید این کتاب ببینیم و بخوانیم تا راه نجات خود انجینیری کنیم. برنامه را شریک کنین دوستایم. و اگر میخواین که مرا تعقیب بکنین در شفیع عیار یوتیوبم یا شفیع عیار در فیسبوک میتونین که با ما باشین. فکر میکنم دیگه دوستاد اینستاگرام و ایجا هم مرا مندازه. سلامت.